everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. And welcome back to our second episode of our podcast. And we would like to introduce ourselves to you guys first since we are new here. So, first off, hello guys, my name is Egan. And this is Rani speaking. Hey, it's Ricky. Hi, my name is Vio. And we are the today's host. Okay, so before we jump into our topic right now, we would like to put a disclaimer to you guys so that we wouldn't have some kind of conflict in the future. So we want to put a disclaimer right there that in today's podcast, in today's episode, this is purely our own opinion with our own perspective and of course from our own research. And we would also like to inform you guys that if there are any misleading and if there are any false information in today's podcast, you can always tell us through the comment section in the YouTube or through DM in our Instagram. And so yeah, don't forget to click that subscribe button both in YouTube and follow us on Instagram at Salad Bowl Podcast. And also don't forget to share and like this podcast both in Spotify and YouTube. And so our topic today is actually quite trending and actually quite heavy to discuss about. So we're going to talk about Christian Grey and the problem behind it. And without any further ado, Paul, three your thoughts. Okay, so okay, so talking about this topic, enakan kalau kita cerita masalah sebenarnya itu apa nggak sih guys? Iya dong. Iya dong. Iya. Biar tahu dulu. Ini emang trending di Karena mana-mana. kemungkinan kan ada orang yang mungkin belum tahu masalah ini. Iya. Yes, yep. And because of that, I would gladly explain it to you guys and to the listener. Jadi, pada tanggal 16 Januari 2021, sebuah akun Twitter dengan @KristenTuti as the username itu ngepost sebuah thread about moving into Bali from America accompanied by her girlfriend. And yes, for clarification, @KristenTuti or Christian Grey is actually a woman and she is one of the part of the LGBTQA plus community. So basically, the thread starts with her telling us that she used to be broke in America at 2019. She was struggling to find work, got rejecting, and yada yada yada. And she finally decided that she want to take a step at entrepreneurship. Jadi di awal thread dia itu cerita kalau pada tahun 2019 dia itu awalnya dari Amerika kan. Nah pas di Amerika dia itu awal itu miskin gitu. Dia nggak bisa cari kerja, dia ditolak sana sini. Sampai akhirnya dia itu decided kalau dia itu pengen ambil dunia wirausaha aja gitu. And after that, she and her girlfriend decided to book one-way flight to Bali, Indonesia. And when she arrived in Bali, in the thread, she told us that Bali has been an amazing place because of their elevated lifestyle. Jadi ketika dia itu udah pengen masuk ke dunia wirausaha, setelah itu pacarnya dia precisely pacarnya dia itu decided atau memutuskan untuk mengajak si Kristen Tuti atau Christian Grey ini untuk melakukan one way flight to Bali ke Indonesia gitu. Tapi ini cuma one way flight doang, jadi cuma satu arah doang, nggak bolak-balik. Dan ketika dia itu sampai di Bali, di dalam threadnya dia itu bilang ke kita kalau Bali itu udah menjadi tempat yang hebat atau udah menjadi tempat yang amazing lah buat dia karena gaya hidup mereka itu yang ternaikkan gitu loh. Jadi gaya hidupnya mereka itu terelevasi. Nah, terelevasi di sini itu dalam konteks ekonominya. Jadi contohnya nih buat perbandingan. Dulu pas dia itu di Amerika, buat bayar satu studio, jadi kayak LA Studio itu, dia itu harus bayar $1,300 atau roughly it's the same as 18 juta lah. Wah, mahal. Iya mahal banget kan. Kalau di sini berapa? Kalau di sini 18 juta coy. Jadi cuma buat studio doang gitu ya. Beli atau sewa gitu, aku lupa. Tapi intinya pas dia di sana bayar itu 18 juta buat studio doang.
Tapi pas dia itu ada di Bali, dia itu bisa afford, dia itu bisa beli sebuah tree house atau rumah pohon cuma buat $400 atau 5 juta, which has lower cost Oh, than their wow. LA studio. Do you think that's cheap, guys? Apakah itu murah? Murah banget lah. Untuk Diskon banyak untuk banget. orang yang dari Amerika ke Indo itu sangat murah. 50% lebih. Sangat Iya sih murah ya, sekali. kalau maksudnya kalau misalnya dari perspektifnya orang Iya. Amerika murah banget ya. Apalagi kalau trios kan itu udah lengkap ya, maksudnya udah kayak fondasi bangunan gitu loh. Tapi itu cuma buat $400 doang, which is really cheap kalau buat orang Amerika gitu. And terus later on, she told us in March 2020, when the pandemic hit, when the pandemic got into Indonesia, and the 6-month plan went crashing down, they decided to stay in Bali and wait the pandemic to stop. Jadi pada Maret 2020, dia itu kan udah di Indonesia tuh. Nah pas dia udah di Indonesia, tiba-tiba tuh pandeminya masuk ke Indonesia gitu, yang COVID-19. And rencana mereka itu buat tinggal di Bali, akhirnya gagal gitu. Nah akhirnya karena itu gagal, mereka itu memutuskan untuk tinggal di Bali dan menunggu pandemiknya untuk selesai. Tapi as we know, sampai sekarang belum selesai kan. And also, Parah. she told us that there are major benefits staying in Bali, such as safety, career-friendly, low cost of living, luxury lifestyle, and also surprisingly, aku baru tahu ini, there is a black community in Bali. Jadi dia itu ngomong di threadnya kalau tinggal di Bali itu ada kayak major benefit gitu loh, kayak misalkan ada keamanan, terus friendly ke LGBTQIA+ community, terus low cost of living atau gaya hidup yang murah. Terus selain itu mereka itu juga bermegah-megahan kan. Nah yang terakhir itu ternyata ada perkumpulan komunitas kulit hitam di Bali gitu. Berarti komunitas yang kulit hitam di Amerika gitu. Nah mereka itu buat kayak perkumpulan di Bali. Nah masalahnya ini mulai muncul konfliknya nih di sini. In the thread, she also promoted about her book entitled Our Bali Life is Yours. Jadi basically this book explains about the ways to move into Bali and things that you should prepare. And the book also included their visa agent and how to go about getting into Indonesia during COVID, remembering that the government closes the access for foreign tourists to go into Indonesia. Jadi di dalam threadnya, dia itu ngepromosiin buku buatannya dia sendiri yang judulnya itu Our Bali Life is Yours. Jadi bukunya ini tuh menjelaskan cara-cara masuk ke Bali dan hal-hal yang harus si foreigner ini atau bule-bule ini siapin gitu. Nah, di bukunya ini itu juga tertera agen visanya mereka dan cara-cara atau kiat-kiatnya buat si bule-bule ini masuk ke dalam Indonesia pas masa pandemi atau COVID. Maksudnya kan si government-nya ini ya, pemerintah kita kan menutup akses ya, maksudnya susah lah masuk ke dalam Indonesia karena ini juga lagi pandemi. Jadi di buku Kristen Gray ini dijelasin kiat-kiat cara masuknya lebih gampang gitu. Nah, Itu dijual gitu, kayak dipromosiin di Dan Twitter. banyak yang beli. Aku denger e-booknya harganya $30 loh. Oh my god. $30. Padahal e-book doang biasanya kan paling $5 apa $10. Ini Iya $30. ya. Apalagi Apalagi banyak kalau yang mati. Kemarin Ini banyak yang beli Yes. loh. Oh my god, that's very expensive. There's a lot of people who go. Ya nggak apa-apa deh. Can we conclude that she Sounds like a was trying scam. to promote her book? Kayak ujung-ujungnya Kenapa Kak? dia bikin thread kayak gitu tuh Mau buat promosi. promosi bukunya nggak sih? Iya. Iya sih. Pasti ujung-ujungnya ke Iya. sana, jatuhnya ke sana ya. Jadinya Nah, sana kemudian nih ya guys. Kemudian threadnya ini itu tuh the thread go fly high into Indonesian realized about this and they decided to accuse her because of a few serious problem that, well, we will of course explain this later in the podcast. And the latest news about her is that the government, jadi pemerintah, mereka itu memutuskan untuk mendeportasi dia balik ke Amerika, bukan karena masalah yang akan kita jelaskan dari ini, tapi according to tribunews.com, and this is actually very interesting for us for new knowledge, visa yang mereka pakai originally, what they originally use is B211A atau B211A.
Nah, B211A visa itu tuh visa yang digunakan untuk vacation purpose gitu. Jadi itu tuh cuma membiarkan si bule-bule itu pakai fasilitas umum dan pergi ke tempat-tempat tempat-tempat wisata gitulah bahasanya. Intinya Nah, visa untuk berlibur. Turis yes, visa ya. yes, visa untuk berlibur. Nah, masalahnya mereka itu kan ketika di bulan Maret itu mereka kan decided to wait the pandemic out kan di 2020. Nah, selain itu mereka juga decided to elongate the visa's duration until 24 January 2020. Jadi sebenarnya there were no problem but how long they stay in Indonesia karena visanya udah di elongate durationnya gitu. Nah, masalahnya what made the government decide to deport her back to America is that there is something wrong with the using of this B211A visa. Karena kan dari gue udah bilang kan kalau B211A visa itu buat vacation purpose. Nah, visanya ini itu nggak bisa digunakan untuk melakukan bisnis. Nah, and as we know, yes, and as we know, Kristen Gray uses that thread to actually promote about her book. And at the same time, Kristen Gray ini juga membuka konsultasi cara-cara bule itu masuk ke dalam Indonesia gitu. She open a konsultasi buat bule-bule masuk ke Indonesia gitu. Like what? Konsultasi gitu loh. Oh my god. She freaking open a consultation. And yeah, and the price is really, I mean, it's moderate, but we can call it as expensive karena kalau ditranslasiin ke rupiah emang jadi agak mahal gitu. And because of this business, karena bisnis yang dia lakukan, dia itu melakukan harm ke fungsi dari si B211A visanya. And because she harmed the visa's purpose, she got deported back to America sampai akhirnya udah selesai ceritanya sampai si Kristen Gray balik lagi ke Amerika gitu guys. Ya itu mess up sih. Mess up banget sih bener-bener. Iya benar-benar. The audacity of a guest. Wow. And actually about this problem, do you guys have any like opinion? Maybe Karani, do you have any opinion about this, Kak? You told us all about the story, like, so I think there is other problem that arises because of this Kristen Gray case. Kalian pernah dengar nggak atau baca ya, bukan dengar ya? Maybe you guys read about these words or terms in the reply section of the thread, Kristen Gray thread. Itu tuh ada kata-kata atau terms, istilah kayak gentrifikasi sama neokolonialism. Kalian penasaran nggak itu maksudnya gimana sih? Kayak mungkin kalian nggak tahu itu maksudnya kayak gimana. And I think that's also a part of the problem gitu loh. Gimana? Aku udah pernah dengar. Kalau iya, I've read it before. Lisa sih pernah denger sih. Iya, aku juga. But neocolonialism. I've never heard of it. Neocolonialism. Whatever that is. Neocolonialism ya. Care to explain, Kak? Because I had no idea. Okay. When the Kristen Gray case rises up, but basically I'm going to just explain it in a simpler manner ya. It is when I'm going to explain about neocolonialism first ya, because gentrification is a part of neocolonialism itself. So I think we all know about colonialism ya. Colonialism is when a certain country is trying to coerce, I think that's the word, kayak buat menjajah, kayak menguasai sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain kayak gitu. I think we all know about colonialism ya, but people might think that this colonialism only happens in the past and there are no longer such practices again. But when we enter today's world, modern world, we encounter one new term, and that is not just a term, nggak cuman kata-kata doang, nggak cuman kayak sebutan baru doang, tapi benar-benar terjadi, and that is neocolonialism. And I think the name already speaks for itself nggak sih? It's the new kind of colonialism that is happening using economics and globalization and its method. Jadi metode kolonialismenya itu tuh mereka pakai indirect control atau kontrol yang tidak langsung gitu loh. Pakainya ekonomi sama globalization gitu. Nah,
Basically, itu tuh terjadi. It's happened when a powerful countries such as US, UK, or any countries that have strong currency is influencing or controlling countries with smaller power, most often in economic. And actually, a lot of people have said that this gentrification is some sort of neocolonialism, is like a part of neocolonialism. And actually, I quite agree with that statement because gentrification is first of all, it affects a lot on the local economics to the point that it affects the local people that lives in that island city or maybe country in a large scale and probably negatively. Maybe there's some positive effect of this gentrification, but I'm not really sure because I haven't really researched on it. But I think there are some benefit to Indonesia, to the countries that is gentrified atau kepada negara-negara atau kota-kota yang digentrifikasi itu. But we're not going to talk about it, okay, right now. But what is Okay. gentrification? Gentrification itself is when people who are wealthy, people who comes from wealthy country, people who comes from strong currency, strong country currency, comes to a less wealthy country. Jadi kayak waktu orang-orang US datang ke negara-negara yang GDP-nya rendah, yang ekonominya rendah kayak Indonesia, it results in increase the price level in that country. Gimana caranya sih? Jadi itu kan price level, harga-harga barang di sebuah negara itu dependent, bergantung dari supply dan demand. Nah, kalau misalnya demand-nya itu orang yang pembeli itu bisa afford in a way higher price, harganya itu otomatis bakal naik. Nah, kalau misalnya people from the wealthier country comes to the less wealthy country, it results, jadi tuh negara tersebut tuh di-force buat naikin harganya biar penjualnya kan bisa untung gitu ya. Nah, itu tuh it harms the locals. Why? Karena orang-orang luar yang apa namanya, mereka punya pendapatan dengan dolar, dengan currency asing, mereka tuh lebih benefit loh, lebih punya advantage yang big dibanding sama orang lokal yang mereka tuh pakai gajinya itu pendapatannya itu pendapatan sesuai dengan negara tersebut. Nah, kalau misalnya if this happen, if the price level increases, nah ini tuh it will harm because the local people will no longer be able to afford necessities such as maybe hal-hal sederhana lah, kayak misalnya nasi goreng yang biasanya harganya 10.000 doang, mungkin di Bali itu harganya bisa sampai 20.000, 30.000, bahkan 50.000. Kenapa? Price levelnya udah meninggi gara-gara banyak orang luar yang datang gitu. Itu simpelnya ya. Nah, this only happens if the people who comes to the country is way more wealthier. Kalau misalnya Indonesia yang datang ke Amerika, kenapa gentrifikasi ini nggak bisa terjadi? Karena justru pendatangnya itu yang rugi, karena mereka currency-nya justru lebih rendah, jadi mereka nggak bisa mempengaruhi price level di negara tersebut gitu loh. Terus kan untuk masuk ke negara-negara besar kayak gitu lebih susah nggak sih dibanding masuk ke negara-negara kayak Indonesia gitu? Soalnya mereka untuk negara-negara besar lebih nyari. Iya sih. Iya, betul, apalagi kalau mau ke Amerika gitu. Iya, Harus jadi ini check up tuh segala lebih masuk macem. ke dalam eksploitasi gitu. Jadi that's why it's called neocolonialism and gentrification. Kalian ngerti nggak sejauh ini? I get it. I think I Okay. kind of get it, but correct me if I'm wrong ya Kak. Correct me I understand a little bit. if I'm wrong ya Kak. Kan neocolonialism kan, berarti kolonialisasi kan mereka yang menjajah gitu. So they invade our country dengan cara menaikkan harga-harga yang lokal gitu Kak. Iya, karena itu termasuk dengan eksploitasi. Karena mereka di Indonesia tuh enak-enak nih, karena mereka tadi kan kamu udah bilang katanya kalau misalnya Kristen Grey atau bule di sini tuh hidupnya lebih megah, hidupnya lebih enak, hidupnya lebih yang lain-lain. Itu kan kayak sama lokal yang suffering especially because of the pandemic. Si Kristen Grey-nya ini kayak ngajak-ngajak orang buat ke Bali yuk, sini, padahal ekonomi itu udah di Indonesia sendiri juga udah drop, terus mereka malah datang ke sini terus naikin harga lagi dan lain-lain kayak gitu. Takutnya
this is the worst case scenario ya. Kalau misal worst case scenario, the Bali will get banished from its own land gitu. That's the worst case scenario, but that could happen, right? Orang bulenya terlalu banyak, terus mereka overwhelmed, terus orang-orang Bali malah pada keluar, terus nanti di Bali itu malah isinya cuma tourism semua. That's really harmful to the local people, nggak sih? Iya, apalagi kan sekarang lagi pandemi ya. Maksudnya kalau pandemi kan mengingat kalau ekonomi itu lagi seret di pandemi gini kan. Ya dengan Kristen Gray ini men-encourage bule-bule lain datang ke Indonesia, mereka tuh bakal mempercepat proses gentrifikasinya itu ya. Yes. Kenapa ini tuh harmful to the people in Bali? Because I think that's the most one of the problem that kind of make people in Bali angry towards Kristen Gray. Have you heard about it? And maybe Hawaii. Aku baca-baca when I do my own research, itu tuh they also got affected from this gentrification thing. Jadi tuh harga-harga mereka juga naik gara-gara mungkin romantisasi mereka atau jadi banyak turis yang datang kayak gitu-gitu. And also I think there are also some people who says that it's related to the local cultures, that like for example the local tradition there is being slowly tarnished by the new cultures from the people who comes to the country. Tapi misalnya kultur Bali yang itu tuh mulai jadi terasimilasi and something like that, atau mungkin malah terpaksa buat pindah or something like that. But I'm not really sure about that. Tapi kalau menurut aku sih lebih economic side, but I think we cannot also ignore the cultural part juga. That's my 2 cents ya. Yes. Wrong. So once again, comment ya guys if there are some kind of mistakes. Yes, we will gladly. Yeah. we will gladly accept any discussion with you guys. Kita udah bicarain cerita Kristen Gray dan masalah kenapa dia bisa dideportasi, and then the problem about gentrification. Nah, menurut kalian nih, hukuman Kristen Gray itu dideportasi itu cukup nggak? Maybe Vio, you have a mind at this, maybe? Kalau menurutku ya, kalau Kristen Gray ini baru 1 sih kan ya. Kalau baru 1 terus untung ini good thing that masalahnya nggak nyampe luas kayak gitu kan. Untung orang-orang udah langsung nyetop dia di situ. Kalau misalnya dilanjutin kan kayak Kak Rani bilang tadi bisa bermasalah sama ekonominya di Indonesia, apalagi di masalah pandemik. Karena dia masih udah dicegah di situ 6 bulan, oke lah. Tapi I think for people who are like masih ngelanjutin, they have the audacity. First of all, they're a guest in Indonesia, so this is not their home. This is our home, so you're a guest. Please act like one. Okay. Nah, udah gitu, udah tamu ya, sekepenak jidat gitu ya, ngundang orang lain ke rumahnya orang. It's going to be funny. I did my research kan yesterday kan di YouTube. Nah terus aku lihat ini di channelnya TNM. Aku lihat pendapatnya dia tentang Kristen Gray, and I think it's interesting. I agree with him. Ibarat kata kayak gini lah. Misalnya aku main ke rumahnya Egan. Terus di rumahnya Egan itu orang keluarganya baik-baik banget. Aku dijamu, rumahnya bersih, rumahnya luas gitu kan. Terus besoknya aku datang bawa temen, gak bilang sama Egan, aku bawa temen, sekarang udah sampai di situ, terus kita ngobrol apa segala macam, gak ngomong, tuan rumahnya dicuekin lah tuh, gak peduli sama peraturan rumahnya, pakai sepatu di dalam rumah, makan berantakan, ya kan. Besoknya temenku ini bawa temen lagi ke rumahnya Egan, padahal dia gak kenal sama Egan. Siapa lu? Datang-datang bawa temen ramai di rumahku, berantakan. Siapa mau tanggung jawab? Ya, iya sih, iya. Tamu kok bertindak seperti tuan rumah, malah merugikan tuan rumahnya sendiri gitu. And they still had the audacity to do that, ya. Surprisingly, that's a very common thing in Indonesia. That's a very common thing. True. Ya. Period.
Tapi I do kind of agree with you Yes. though. I mean, banning someone like Kristen Grey yang dimana notabene-nya si Kristen Grey ini tuh mengajak bule yang lain masuk ke Indonesia. And masalahnya ini pas pandemi gitu. Pas pemerintah udah ngeset aturan kayak gini, tapi dia malah ngasih cara backdoor jalur belakang buat masuk ke Indonesia, which is something that is really wrong. Udah gitu, at the same time, si Kristen Grey ini juga bisa dicocok-login sama analoginya Vio tadi ya. They don't give anything back to Indonesia, which means they like parasite to us gitu. Maksudnya orang-orangnya Kristen Grey gitu, ya kan? Staying too long and True. then wrong using of visa and ngajak bule lain masuk ke Indonesia. I think that is equal to banning someone like Kristen Grey gitu. Tapi Iya, jadi maybe we have Oh ya. ya, jadi itu 6 bulan kurang banget sih kalau menurut aku. Masalahnya bisa besar gitu. Oh iya, Belum kemarin jerah. tuh aku pernah baca ya. Iya. Jadi itu apparently Gimana, Kak? orang-orang bule nih, turis yang di Bali, kebanyakan itu malah melanggar aturan pandemi. Jadi mereka nggak pakai masker karena fine-nya atau dendanya Karena dendanya itu terlalu kecil ya. sangat kecil untuk mereka. Oh, Jadi ini ada iya. kaitannya kayak ada Itu kaitannya sama kayak yang Kak yang Rani bilang dibahas tadi sama ya, Rani bisa tadi, merusak ekonomi. gentrifikasi. Jadi mereka tuh nggak masalah gitu, tinggal bayar aja. Nah itu, buat yang nakal-nakal kayak gitu, kalau Terus misalnya iya udah sih, sampai bener sih. mau beberapa diundang lagi kali kan dong. mending di blacklist aja sekalian. Standing people like that. Iya. Jadi gak cuman buat Kristen Grey doang, ini buat bule-bule lain yang kayak udah melanggar sampai kayak gitu ya. Itu kan gak cuman membahayakan, gak cuman membahayakan Wah, dirinya ada doang. Agree. Ini membahayakan rakyat lokal loh. Like, tuan rumahnya ini loh. Ada Aduh. juga. Kalau aku jadi tuan rumahnya punya tamu kayak gitu, mending kamu kalau misalnya ngundang teman ke sini, dia nggak usah dibawa. Udah, Oh dia my nggak boleh God. main ke sini. Jangan temenan sama dia. Usir. Kalau aku mesti gitu. Oh iya Kak. Bareng-bareng seru. Talking about that problem, Tugas yang aku. Kak Riki udah ngomong tadi, is there any problem left tentang Kristen Grey ini, especially about reaksi Indo-netizen ya Kak? Reaksi Indo-netizen. Mungkin bukan reaksi Indo-netizen ya. Reaksi orang netizen, orang luar negeri. Jadi pendapat mereka. Jadi si Kristen Grey itu sempat ngeluarin race card kan. Oh iya. Ya. Karena dia LGBT dan dia sexual orientation card. Terus dia merasa kayak orang Indonesia itu rasis. And homophobic. Orang luar negeri. Iya. Wow. Terus ngatain. Iya itu lucu banget. Kayak white We are people white. itu. From now on we are white. Oh yeah. We are Oh white. yeah, I remember that. Ada meme-nya di I TikTok remember that. Dan I think it's about a comment yang yang ngomong, since you're not black, you're basically white. Ya kan, yang ngomong kayak gitu. Ya kan? Black and white. There are only two race in this world, black and white. Sama ini. Dan masalahnya tuh bukan cuma Kristen Grey yang berpikir kalau orang Indonesia tuh rasis. Orang-orang luar negeri juga banyak yang mikir gitu. Karena mereka itu salah paham. Salah paham gimana tuh Kak? They misunderstood. Jadi netizen Indonesia itu saat mereka komen-komen tentang Kristen Grey. Gimana? Pardon my R, aku nggak bisa ngomong R, mohon maaf. Jadi orang Indonesia itu kan ini ngomong enggak, tapi
enggaknya yang mereka pakai itu yang NGGA, NGGA. Dan orang-orang luar negeri itu mengiranya kalau mereka ngomong the N-word, Oh, makanya N-word. makanya mereka berasumsi kalau N-word orang ya. Indonesia itu Oh, rasis. bruh. Padahal wow. literally enggak means no in Indonesia. No, honey. Artinya itu tidak. It means no. They misunderstood ya. Di dunia sekarang yang Ya, sudah ada Google Translate, And they didn't have the audacity to click on that terjemahkan tweet. Oh my god, like what? talking about that. ya Yeah. ya aku nggak bisa And kayak salahin yes, mereka sih face. sebenarnya. Wow. Oh iya sih, Ya, bisa kita juga nggak sih. bisa salahin mereka. Hmm. Emang mirip. To understand juga nggak sih? Soalnya emang mirip katanya. Kenapa Kak Rani tadi Kak? Kita harus kind of understand where they are coming from karena mereka emang pernah dijajah dan lain-lain, but that doesn't really justify mereka memanggil kita rasis and etc. When udah dibilang tadi translate button tuh kayak ada gitu loh. Iya sih. Oke, berarti reaksi tuh ada banyak ya. Pasti ada yang di sisi terangnya, ada yang sisi gelap, ada yang sisi ringan, ada yang sisi berat. And I guess it's really unique. I mean, seeing like how Iya. people react to this certain problem ya. And I think this is all about this Iya, episode ya betul. guys. Kayak kita, I think we have covered all of the things that should be said about this topic. Hopefully you guys will understand most of it ya, and we are sorry kind of become some sort of too chaotic, and kalau misalnya kita kedengeran kayak orang-orang jaksel gitu, tolong dimaafkan ya guys. Jaksel, sama Jaksel ngapak. Itu apa? And without any further ado, let's wrap the salad. So, from this story, we can conclude that we should be more aware to problems such as gentrification and neocolonialism, because both of those problems, they are really like affecting us, especially in the modern era. And because at the end of the day, we ourselves are the one who will get the most impact, remembering that we are youngsters and our life depend on our future. Jadi kalau bukan kita yang memikirkan tentang masa-masa kayak gini, nanti malah kita sendiri yang suffer at the end of the day gitu. And also, please be mindful when you engage in an argument such as this, because it could lead to more serious problem rather than fix the problem. Dan salah satu caranya adalah don't send hate to any of the character or name that we mention in today's episode. Karena itu cuma akan memperkeruh suasana guys, gak akan nge-fix the problem gitu. I think that's Gak enough for semuanya us. begini. Thank you all for listening until the very end of this podcast, the very end of our conversation, and we are very sorry if there are any mistake or any problem that we have during this episode. And you can always hit us on our DM or on our comment section in YouTube about the things that we have problem in this episode, and we would gladly accept your discussions. Thank you guys, and see you next time. Goodbye. Bye. Goodbye. Thank Hope you you all. guys enjoyed that. Okay. Wait for the next episode. Bye, thank you Bye-bye. guys.